was gefunden im Internet. Lügt man, also das ist nicht gut, sagt dieser Aufsatz. Aber es gibt Forscher, die das forschen. There is research going on. Wie und wann man lügt. Right? And sometimes when you tell a partner or Partnerin oder einem Freund oder einer Freundin, sagt man, also du siehst heute gut aus. Das ist vielleicht nicht die totale Wahrheit, aber das ist nett gemeint. Die Absicht dahinter ist nicht kränkend. The intention is not to hurt. It's still trying to please somebody. Also in dem Fall ist diese Lüge okay. So sagen die Forscher. And there's a lot of work going on in this. Lügen wird definiert als wenn wir absichtlich, intentionally oder wissentlich, knowingly die Unwahrheit sagen. Und wir gehen davon aus, der andere glaubt uns. You have to assume the other one will believe you. And like Babita and Anjali and Abhishek in the beginning you pointed out, as long as it doesn't hurt the other person, doesn't harm the other person, ja, das ist auch okay. Aber warum lügt man? Das ist dann die Frage. Eine sehr große Frage. Warum? Aus welchen Gründen lügt man? Ist man ein angeborener Lügner? Does Lügen come right from birth onwards? When do children start to tell a lie? Do children tell lies? Yeah, naturally. But more often than not, it's harmful in the long run. But why? Die Frage, warum? Noch einmal. Eben weil sie den Eltern nicht irgendwie schaden wollen. They know if they tell a lie, the parents will be happy. So they are working on a different premise. Then as things go along, from Freunden und in der Schule lernen die Kinder noch mehr. To save themselves from the teacher's anger, they tell a lie. Homework? Done. Where is it? Sorry, sir, forgot at home. I'll show you tomorrow, because by then you've gained 24 hours, finish the work. I'll show tomorrow. So normally, Lügen ist was ganz menschlich ist. And this research is going on. Do animals also tell a lie to each other? So why is there a need to lie? Also das wird geforscht. Ja, man forscht danach. Und das ist auch interessant. Especially, when people are looking for compliments. Over a period of time, lying is not good. And even though if the compliments that you're paying, at some stage, sooner or later, the truth will out, as they say. Also die Wahrheit kann man nicht sehr lange verstecken. Und das, wie Devika schon hier geahnt hat, ist das Thema hier in unserem Buch. Es gibt hier 3 Aussagen von berühmten Leuten, Menschen in der Welt. James Joyce, the Irish writer, he says, der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit.
Ja, habt ihr von diesen Namen gehört? James Joyce? Is the name familiar to you? Yeah, sir. Yeah, okay. Yeah, I think Babita would have read James Joyce. Yeah. Oh, he writes huge novels. Some of his novels can be a little depressing, so, but interesting, fascinating. I remember there's one long time ago, almost 40 years back. There was a girl here at this university where we are right now, doing a research on James Joyce, his novels, works, and his themes and topics and so on. And she was nice, very nice girl, friendly sort. But my wife and I, those days, we were not husband and wife then. We were just friends. And I used to comment to her, why is it that this girl never smiles? My wife would say, I don't know. She's so busy with her studies, and this is a topic, and she's working on James Joyce. And I said, James Joyce, I've read a bit, but not too much, just superfluous on the cover level, superficial, overflashly of Joyce. I think the joy has gone, the Joyce has gone out of her life. So my wife was a little upset. She said, don't be funny. But that was what it was. So James Joyce, that's when I came to know this author very well. I was very much into German authors, but English authors were slightly new to me. So this is James Joyce, Shashank is out here. So the inventor of the white lie loved peace more than the truth. What does it mean? What did James Joyce want to say with this? Der Erfinder der Notlüge, White Lie, Safed Jhut, liebte den Frieden mehr als die Wahrheit. Would like to give his or her opinion on this. Was bedeutet das? Es ist ganz einfach. Remember, we must have a few Redewendungen und Sprichwörter in our repertoire. It's nice to throw these things sometimes on our listening partner or partners. Der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit. Bedeutet, in welchem Fall kann man diese Aussage einsetzen? Where can you, which situation can you use this quote, Zitat? Der Zitat. Would like to explain. Babita? Yeah, sir. In welcher Situation, ja? Was glaubst du, was hat Joyce damit gemeint? What do you believe? What do you think? What he wanted to say, which he said in this manner. The inventor, in white lie, loved peace, shanti, more than the truth. Sir, vielleicht denkt, Frieden ist besser als kämpfen. So, ist besser, wir können lügen oder nicht Wahrheit sagen. Ja, also durch Lügen kann man friedlich sein, aber die Wahrheit bringt Probleme. Correct. Ja, das ist gut.
By telling a lie, he maintained the peace. He said they maintained the peace because by telling the truth, they would have caused problems. So they prefer to tell a white lie. Not simply a Lügen, but and not Lügen. Blatant lie, open. On Martin Luther, don't confuse him with Martin Luther of the present day, neither senior nor junior. Wir sprechen von Martin Luther aus dem 15. Jahrhundert. Martin Luther, the monk, 16th century, who was the founder, literally, of Protestants in Christianity. This is that Martin Luther. Und hat gesagt, die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man sie wälzen, so, desto größer wird sie. Correct. Wälzen, To roll. to roll. So it's like a snowball. You start with a small size snowball and you start rolling it in the snow. More and more snow accumulates and the ball becomes bigger and bigger and bigger and bigger. So it's like a snowball. The longer you roll it, wälzen, umlaut, wälzen, this is a technical word. Wälzen is normally used in the steel industry. The longer you roll it, the bigger it becomes. That we have He was one who, yeah, beta? that we have in Hindi ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ. बोलने पड़ते हैं, yes. हाँ. Yeah, something similar, genau. बिल्कुल ठीक, correct. And have you heard this name, Martin Luther, the Protestant? Yeah. American Protestant. No, German. Protestantism started in Germany. Martin Luther King. No, this is not King. This is simply Martin Luther. Okay. Nothing to do with King, nothing to do with... He was a priest, Martin Luther. 16th century, 15th, 16th century. 1546 is when he died. He was a monk, and there was a period in German history called Reformation. And this was the period when, I'll put it very, very briefly in 2 sentences. The church of that time, the Church of Rome and the churches in Germany were ruling the rulers. Anywhere in the world, if you look at history, the church or the temple or the priest, they had a very, very big role in that empire. Just look back or have a quick look at history. You will see how the church or the priests, they dominated the kings, and the kings were under the thumb literally of the priests, and that's how the rulers extended or managed their kingdom. So he protested against all the sanctions or whatever imposed by the church. So in the name of God, literally, the church would do all kinds of things on people. Impose taxes and impose this rule, that rule, all in the name of God, in the name of church. And people got fed up about it, but no one could do anything about it. Until Martin Luther, a monk, a priest, as a priest, a Mönch, M-O umlaut N-C-H. He came along. He was from the church. So he raised his voice against the church. And he put down a list of, it's very, very famous in history. He made a list of 95 questions. 95 Thesen heißt das auf Deutsch. These 95 questions he is supposed to have
nailed them to the door of the church where he lived. Not only was he a priest, is also, how does one say that? He was a professor of theology. He studied religion. That gave him that added qualification of questioning the church. Remember, the questions, the church means here the Roman Catholic Church. They were all powerful. The Vatican, when I say the Roman, it's a Vatican church. Even today, that church is very, very powerful. They make and take decisions on lots of things. As an example, a few years ago, I forget the exact date, but presently now in this century, the church issued, believe it or not, an official declaration saying Galileo Galilei is innocent. He was correct. What was he accused of? He was accused of going against the principles and theory of the church. Galileo said the sun is the center and the earth goes around it. And so do the other planets, because he was also an astronomer. This theory was refuted by the church. How can the sun be the center? How can the earth go around? We are the center. We are the messengers of God. We as the church are the ones who dominate and who rule or govern nature and universe. Can't you see the sun moves from the east to the west? The earth doesn't move. Or some stupid argument like that, something similar. The original German is a little complex. So Galileo was imprisoned in the Pisa, Tower of Pisa, from where he wrote and conducted experiments, totally excommunicated. But he managed to smuggle some theories out. A friend of his managed to smuggle the theories out. They were later popular. And that declaration was made very recently, around 2000 or, I don't know, after 500 years. They still had that feeling that the sun is not the center of the earth when it has been proven otherwise. The sun is the center, all the planets go around it. No way, is what they say. So this is what Martin Luther, as a student of theology, as a practitioner of theology, questioned. So 95 theses of 1517, he put them up on the church. And these 95 theses were read by various people who saw that here's a person questioning the Roman Catholic Church. Here is a person who knows what he's talking about. Here is a person who is saying things we want to say. So they started following him. These theses were literally protests. Since they came from Luther and they were protests, there was a split in Christianity. One was the Catholics who believed in the power of Rome. The other became the Protestants who followed these protests of Luther, or Lutherans. That is how this Christianity split came. And that's what it means in simple words today. There's a little more behind that. So much of theology und so weiter, das brauchen wir nicht so tun. But Lutherans, from there you also have this word evangelical church, evangelische Kirche. That's a Protestant church. And the other claim to fame of Luther is he was the first person to have translated the Bible from the original Latin into German.
into the German vernacular of that period. And this had a tremendous impact on German culture because people were now had access to the Bible in their language and not in Latin, which many people could not speak, write, read, or understand. So once this translation was done, because around the same time, the German printing press was invented. Rather, the printing press, the first printing press, was invented by Johannes Gutenberg. And once the printing press was invented, printing books, multiple copies, was easy. Earlier, everything was written by hand. So you could not write 1,000 copies by hand. Whereas in printing, right now, of course, it's very fast. Those days, they used these block prints, one page after another, but it was still easier. So that became popular. And more people started reading the Bible and then looking at his questions and then understanding that these questions are quite valid. So many Germans are Protestants today. They are part of the descendants of that old Protestant movement. And then, of course, the other things he contributed. That is Martin Luther. So a little bit of background about him. Damit wir diesen Namen Martin Luther nicht mit Martin Luther King, der Amerikaner, oder der Nachfolger Martin Luther King Jr. mit ihm durcheinander machen. This is a totally different Martin Luther, ein Deutscher. Und dann Goethe, den Namen kennen wir schon. Und der sagt etwas auch ganz Interessantes. Die Wahrheit enthält immer auch Lüge. Enthalten. Was ist enthalten? To receive. Nein. Contains. Contain. Truth contains. Truth also contains lies. It's a very cryptic statement. सच में भी झूठ होता है. So you have such Aussagen from famous people. Es gibt auch Sprichwörter, es gibt auch Redewendungen. So eins hat schon, also Sprichwort hat schon Anjali erwähnt. Do you know of any more? एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. Do you know of any more such things in your languages, or the Hindi? Any others with jhoot as topic? There's something with jhoot ka ghada. पाप का घड़ा. पाप का घड़ा. Yeah, but I've heard a variation on that as jhoot ka ghada. Paap ka ghada is right, but jhoot ka ghada also I've heard. Maybe it's abgeleitet, derived from the same source. Sometimes sooner or later, the truth will come out, it will burst. Any others? Do you know this Sprichwort of Deutsch? Lügen haben kurze Beine. Yes, sir. Lügen haben kurze Beine. Sir. ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है. हाँ. Literally, what does it mean? Literally, word for word. Lies have short legs. Yes. Lies have short legs. Lügen haben kurze Beine. That means a lie will take you some distance, but it will not take you for a long distance. Sooner or later,
you will be caught. Das ist ein deutsches Sprichwort. Oder es gibt eine Wendung auch. Na. Have you heard of this thing? Das Blaue vom Himmel herunterlegen. या इतना झूठ बोला कि आसमान का रंग ही नीले से सफेद हो गया. Yeah, that is one interpretation. Otherwise, it also means something you're promising someone something which you know कभी नहीं हो सकता. मतलब वो झूठी है एक तरह से, एक झूठा वादा. तुम कहो तो चांद ले आऊं तुम्हारे लिए, तारे तोड़ लाऊं. Tell me which star you want, I'll get it for you. ये अगर झूठ नहीं तो क्या है? Remember there was a very famous song also on this. I think picturized on Shah Rukh Khan. चांद तारे तोड़ लाऊं. Is that correct? Or have I got the lyrics wrong? बस इतना सा ख्वाब है or something. I don't remember the exact lyrics now. Der Blaue vom Himmel herunterlogen. Und es gibt auch ein afrikanisches Sprichwort. Kannst du einmal essen? Mit einer Lüge kannst du einmal essen, aber nicht zweimal. So deutsche Kultur, indische Kultur, afrikanische Kultur. Natürlich, es gibt Redewendungen und auch Sprichwörter in verschiedenen Kulturen. Und das ist das Thema hier. Und eine interessante Frage. Wie oft lügen wir wohl am Tag? We'll start with you, Anjali. Morgen. Ja. Heute Morgen, ich habe das gemacht. Ja, also lügen, gelogen. That's an unusual verb. Lügen als Verb, Hauptverb. Und Infinitiv ist mit U. Präteritum mit O. Logen. Ja, lügen, log, gelogen. So, wie oft lügen wir wohl am Tag? What do you say? How often do we tell a lie? How many times do you tell a lie, Dinman? Don't count. Just guess. Have you ever gone through a day without some small half-truth? If not a complete lie, let's say half-truth. Has that ever happened? Also mindestens einmal oder zweimal, wenn nicht mehr. Was sagt ihr? So mindestens einmal, zweimal, aber nicht am Tag. Was meinst du denn nicht am Tag? Pro Woche, pro month. Yes, sir. Nicht oft. Not every day. Not so. So in the day, एक बार भी नहीं. Einmal in der Woche. Ja, sir, kann sein. What about the others? Shashank?
What's minus 2? Abhishek? Raja? Be oft. Lügen wir oder lügt ihr oder probably Polen count. Mindestens einmal. What do you say? Some very interesting text coming up. Zweimal am Tag, sir. Wohl, na? Yeah. Wohl's. Use the word wohl because that's probably. Okay. Wohl zweimal vielleicht, ein, zweimal. Aber lügt man sicher, das ist sehr sicher. That's certain. Es gibt eine berühmte Geschichte, Ja. wie eine, I mean, it's like people die and they go to heaven, and there will be a lot of clocks. Every person will have one clock, and so based on the number of lies, the clock I think this will turn. Huh. So one guy will go and ask, how many lies I have said? It will be something like 56, 57. Then he will ask about one famous politician. Then, that we are using our wall clock. And he will ask about another politician. Oh, that we are using as a fan. Okay. Ja, Sie lugen ja sehr voll. Also das Blaue vom Himmel. Ne? Every second. Yeah. So. Let's leave the politicians apart. Let's look at ourselves. Wohl wie viel mal? I'm looking for a statement here, which I'm not able to find. Ja, Raja. Einmal, zweimal? That we really don't count, and we really say a lot every day. Ja, Politician Raja. Be it from we get us the breakfast, and we say, yeah, good. Zafod. Without thinking, we say, yeah, it's good. That's the life. Yeah. Also wohl zweimal, dreimal vielleicht am Tag? Mehrmal. Mehrmals, okay. Anjali, Devika? Ist Einmal auch in der mehr, Woche. 2, Babita? nein, weil Ja, Sir. Ich lüge täglich. Einmal, wohl einmal? Viele Mal. Vielmal, okay. Oh, also ich auch. And like Raja says, I've never ever counted consciously. But there are situations where also Lügen ist besser als Wahrheit. Sir, ich fange meinen Tag mit Lügen an. Kein Problem. Wenn die Lüge, das haben wir schon diskutiert, wenn die Lüge harmlos ist, dann ist es okay. yes. Dann ist es okay. Das haben wir schon gesagt. Somewhere I remember in that article, diejenigen, die sagen, ich sage immer die Wahrheit, I always tell the truth. Those who say I always tell the truth are actually telling a lie by making that statement. मैं हमेशा सच बोलता हूँ, actually वो झूठ है. To tell the truth always in the present world, given the conditions, unter Menschen ist nicht möglich. And we have an example in our own books, our own mythology. Even a person like Yudhishthir was forced to tell the truth. Remember Ashwadhama, that famous quote, Ashwadhama Patita Kunjara? Exist.
Yudhishthira from Mahabharata. Yeah. Do you remember this quote, everyone? Where on the battlefield he said, Aswadhama is dead. And then Yeah, Hathi, Aswathama Hathi. yes, but then that Hathi he uses the word later. शुरू में नहीं बोलता. Yeah. Correct. Aswadhama patita kunjara. वो बाद में बोलता है kunjara. When he says kunjara, so goes the story. Krishna knows that Yudhishthira will not lie. So when he says this word kunjara, he instructs all the instruments around him to sound the war drums. So they start beating the drums so loudly, the word elephant is not audible to Dronacharya. Dronacharya thinks his son Aswadhama is dead. And he lays down his arms. That is when, I forget now who, comes and cuts off Dronacharya's head. So we have it in our own mythology. A person like Yudhishthira had to tell a lie. So it's, one need not be really ashamed to tell the truth. Well, I do lie. That is truth. Yes, I agree. Okay. I have an outcover for you over the period of time. Also, das Audio hier, 2.1. I would like you to listen to it. Es wäre besser, wenn ihr das alleine zu Hause macht, in aller Ruhe. And unfortunately, you will be exceeding the 15 minutes. This is a very long audio. It is 17 minutes. And mark out the answers here. As it says here, 17 minutes is in 2 installments. So roughly 5 to 6 minutes the first one. And a second time with breaks, mit Pausen, in Abschnitten. And that will help you to solve this exercise. There are 10 questions here. So go through this as a listening exercise. Remember, this is about a Forscher und Forschung über zum Thema Lügen. Untersuchungen oder Forschung, Experimente zum Thema Lügen. Also, wie werden die Lügen der Männer beschrieben? Und hier wird behauptet, Lügen ist ein Zeichen für die intellektuelle Entwicklung. It's a sign of intellectual development. And this is also interesting. Sind auch Tiere in der Lage, ihre Artgenossen zu täuschen? Are animals in a position to deceive their own species? So there are interesting questions here. And it's a scientific text, so there will be some so-called scientific words and verbs. So do listen to this. It's a little on the longer side. Das gebe ich zu. Kapitel 5. Wer Wissenschaft, macht Wissenschaft. Modul 2. Wer einmal lügt. Aufgabe 2b. Alle Menschen lügen. Wer das Gegenteil von sich behauptet, der lügt erst recht. Das jedenfalls sagen neuere Studien. Wissenschaftler versuchen dabei auch eine Antwort auf die Frage zu bekommen, warum gut gelogen manchmal besser ist als die knallharte Wahrheit. Einen davon begrüße ich in unserem Studio, Herr Dr. Rainer Tamm, Soziologe und Verhaltenspsychologe. Guten Tag. Hallo. Herr Tamm, Lügen ist ja nun nicht gerade eine positive Eigenschaft und trotzdem lügen wir. Wie findet man so etwas heraus? Durch Untersuchungen wie an der Universität Massachusetts.
121 Studentinnen und Studenten beteiligten sich an einem Test. Sie hatten die Aufgabe, in einem kurzen Gespräch auf eine unbekannte Person einen möglichst sympathischen Eindruck zu machen. Alle Versuchspersonen haben diese Aufgabe erfüllt und wirkten freundlich und kompetent. Und wie haben Sie das geschafft? Ganz einfach. Sie haben ihre Gesprächspartner hemmungslos angelogen. Die Gespräche wurden gefilmt. Anschließend durften sich die Versuchspersonen dazu äußern, ob und wie oft sie gelogen haben. Das Ergebnis? 60% haben im Gespräch nicht die Wahrheit gesagt. Und das nicht nur einmal. Ist es klar genug? Erstens, die erste Frage. Is it clear, the audio? Yeah. Okay. And like I said, it's 17 minutes. The first one will be over in about 6 or 7 minutes. Then there's a longer thing because it's read in bits and pieces. So you can listen to it as often as you would like to or wish to and answer the questions here. I would like you to get used to the so-called scientific technical vocabulary. Versuchsperson, angelogen. Look out for these words, please. Anlügen, to tell a lie to somebody. That is anlügen. So with the prefix, the verb changes. Lügen is simply to tell a lie, झूठ बोलना. किसी से झूठ बोलना. There's anlügen. So try to catch these small words and words like Versuchspersonen, Experimenter, Durchführen, Untersuchungen, Analysieren. Look for these words. They will be part of your vocabulary. If you have played out a text like this ever, it will never be such a long text. Rest assured, can't blame. But even if a short, so-called technical text is played out, we should be in a position to understand the words which are there in the audio. So do give it a shot and then let me know, get back to me, let me know where you had problems and we'll discuss that. Can't blame. Yeah, I would like you to listen to it in total silence zu Hause mit voller Konzentration. Right? Versuchsreihe. And some very interesting options are given here. Viele Menschen lügen, aber in längerfristigen Beziehungen sagen die Wahrheit. Bei Studenten ist das Lügen weit verbreitet, besonders in kurzfristigen Bekanntschaften. Lügen ist ein häufiges und ein soziales Phänomen, das besonders in längerfristigen Beziehungen eine Rolle spielt. All three sound so convincing. So we can't choose blindly without listening to the audio. And this is where the trick lies. To read, understand these statements here, the four O's, and then apply them to the audio that we hear. Remember, ich betone das noch einmal, das Audio enthält diese Sätze nicht. Aber die Audio enthält bestimmt den Sinn eines dieser Sätze. The sense of one of these sentences will be in the audio, but not the sentence as it is. So try to understand the sentences here and then search for the correct answers in the audio. So let's say 2 days, 3 days. Okay, über das Wochenende vielleicht. Am Montag. That's, I think, genug Zeit, ne? Yes. Good, I made a note. And we should be able to express these small things als Leser oder Hörübung, what we have heard and what we have found out.
Any questions here? Or would you rather do it here? You have to tell me. So how's that? Just? What's mine clear? No, I think so. Yeah, so how's that? Order here. Sir, suave है. Wir probieren dann vielleicht am Okay. Montag diskutieren wir. Okay, also dann haben wir genug Zeit. Let's try and utilize whatever time we have right now to make our audio is here Übung absolutely solid. We have to do that. It's very, very scoring. This style der Prüfung. One tends to ignore this, but please pay attention to the Hören part in a Prüfung. It's extremely scoring. But this is where our passive Wortschatz helps us. There are a lot of words we know which are in our minds much more than we use when we speak. It's called a passive vocabulary. The passive vocabulary is far bigger than the active vocabulary. And this passive vocabulary is something that we must once in a while dust. And that dusting is done through your training. Active may still be limited to the words that you normally use. That's okay. So for that ear training, I would like you to do it in all peace and quiet zu Hause. Okay, dann weiter zu der nächsten Übung. Es gibt hier 3 Situationen. 1, 2 in der Mitte und dann 3. Also das ist dann das dritte Bild. Und das ist die Situation. Die Frage natürlich, in welcher Situation wird Ihrer Meinung nach gelogen? Ihrer Meinung nach, according to your opinion. So in which situation is there a lie being told? So Max und David sind dicke Freunde. Das ist die Situation. Sie teilen alle Geheimnisse. Das Geheimnis, Singular, mit Single S, einmal S. Die Geheimnisse, also SI, ist die Pluralendung. David hat Max erzählt, dass er traurig ist, weil seine Eltern immer streiten. Also die Eltern von David streiten und David ist unzufrieden. Und er hat diese Information seinem guten oder seinem besten Freund, Dicke, also besten Freund, erzählt, aber das soll aber niemand wissen. He told his best friend Max. But Max is not supposed to share that with anyone. So die Mutter von Max fragt Max. Und wie geht es David? Und Max antwortet gut. Is the astrology. Okay, Situation 1. Situation 2. Frau Günther hat einen Besprechungstermin vergessen. Ihr Chef fragt sie,
warum sie nicht bei der Besprechung war. Also, warum waren Sie nicht bei der Besprechung, Frau Günther? Und Frau Günther antwortet, ich hatte heute Morgen ein Kundengespräch. Hat Ihnen Herr Seibert nicht Bescheid gesagt? Situation Nummer 3. Paul trifft sich das erste Mal mit Sabrina. Er schenkt ihr einen großen Strauß roter Rosen. Sabrina findet das total übertrieben. Was ist übertrieben? Exaggerate. Exaggerated. Ja? Overdone. Sie findet das total übertrieben und unpassend. Was ist denn unpassend? Unwanted, Not matched to this. undesired, Yeah, not correct, not right, not suitable, unsuitable, improper. Sie möchte Paul aber nicht verletzen. Und ihre Reaktion, ach, die Blumen sind wunderschön. Zurück zu unserer Frage. In welcher Situation wird Ihrer Meinung nach gelogen? Ja. Eure Reaktion, your reactions. Situation 1, 2 oder 3. Oder alle 3. Oder nur 2. Oder nur 1. Oder keiner. Ja. So, wer möchte beginnen? Ich musste sagen, dass man muss in alle 3 Situationen keine Lügen sagen. Also gibt es hier so eine Das- Situation oder sind alle 3 Situationen mit einer Lüge gefüllt? So nur erste und dritte Bilder. Mhm. Sir, Also, ich denke, Situationen 3 Lüge harmlos ist, aber 1 und 2 vielleicht nicht gut, wenn man ein Lüge gesagt. wenn man lügt. Lügt, korrekt. Mhm. Ich glaube, im Dritten auch, man muss nicht lügen. Wir müssen jetzt sagen, was haben wir gefühlt. Und Hm? ja, wir müssen direkt Nein sagen. Das ist auch eine Kunst. Wie kann man Nein sagen? Das bedeutet, man muss in alle 3 Situationen nicht lügen. In die erste Situation, es ist die Freundin und wenn man fragt, was passiert, dann kann man sagen, ja, wie haben wir fühlen. Das können wir ein bisschen erklären, wenn der Situation nötig ist. Mhm. Aber für
zum Beispiel für eine peinliche Situation kann man allemal man sagen, ja, ich fühle gut. Das ist eine Lüge. Ja. Aha. Und Ja, das ist auch dann die, deine Meinung. Ja, ja, das ist dann deine ja, Meinung. alle sind meiner Meinung. Ja. Ja, okay. Und Shashank, Abhishek, was sagt ihr dazu? In welcher Situation wird eurer Meinung nach gelogen? Alle drei? Alle drei sind Lügen hier? Oder gibt es hier auch eine Wahrheit? Sir, Erste und dritte. Ja, okay, in der ersten und in der dritten Situation, okay? Ja, ja, Babita? ja, ich denke, man braucht keine Lügen in alle Situationen. Es gibt ja keine Lügen, meinst du? Ja, Okay. Und wie kannst du das begründen? Can you authenticate that? Can you prove it? Or ja, can you, huh? in erster Situation, sie ist Marks Mutter und sie versteht ihr Sohn und sein Freund sehr gut Mhm. und vielleicht sie kann solve Mhm. lösen, vielleicht sie kann dein ihr sein Freund Problem lösen, Aha. ob sie ob sie dein Er, ob sie deine Mutter erklären. ja. Here you have to use that word, that phrase we use, indem sie mit der Mutter spricht. Mit der Mutter von Max spricht. Okay. Yeah, in a sense, while speaking to, in that she speaks to Max's mother about it. Okay. Okay, so this is dynamite. Okay. Ja. Und in dieser Situation, sie trifft mit Paul erste Mal Mhm. und sie kann alles mit ihm sagen. Ja, alles. Das Problem Ja, ist, alles ohne Lügen. Problem ist das erste Mal. Ja, Das ist erste das Mal, Problem. aber sie beide sind nicht, Miteinander befreundet. ja, Also befreundet. noch nicht. Ja, So, wenn man einander nicht gut kennt, kann man lügen oder soll man nicht lügen? soll man nicht lügen. Und das ist ja nicht richtig, meinst du, was sie gesagt hast? Ja, ich denke, das ist meine Meinung. Gut. Devika? So, erste und dritte, sie kann ihm sagen, was sie mögen, was sie mag. Und, und erste vielleicht, David kann sie teilen, was nicht unpassend ist. Mhm. Ja. Okay. Let's take it one step further, wie die Frage hier lautet, zur Argumentation. Sollte man in diesen Situationen anders reagieren? Wenn ja, wie? Do you think there's a different reaction possible here?
Dritte, ja, wir können sagen, ich mag das nicht. Es ist inappropriate. Wir können das sagen. Mhm. Unpassend, genau. Also ich mag die Blumen nicht, ich mag das Geschenk nicht. Die Die Geschenk. Blumen nicht. Der Geschenk. Ja. And don't miss the hint here. Zu teuer. Rote Rosen. Zu teuer ist. Vielleicht. Ich mag das Blumen. Ich mag die Blumen, aber es ist unpassend. Oder ich mag diese Aktivität nicht, die Statistik nicht. Ach, okay. So ganz klar sollte sie dann ausdrücken. Genau, ja. Okay, gut. Die anderen, was sagen die anderen hier? Also meint ihr, dass Sabrina hier falsch reagiert hat? Hat Sabrina hier falsch darauf reagiert? Was So meint ihr? einerseits Sabrina ist richtig, weil sie nicht rote Rosen mag, aber andererseits sie auch Paul nicht verletzen Möchte, ja. möchte. Das geht auch mit uns manchmal. Ja. Ja, Aber sie kann sagen, dass sie direkt sagen, dass sie nicht rote Rosen mag. okay, wenn nicht rote Rosen, was denn? Dann fragt Paul, also was kann ich mitbringen? Vielleicht. Kann man hier klar sagen, also beim ersten Zusammentreffen akzeptiere ich sowas nicht von niemandem. Kann sie das ganz direkt Paul sagen? Das ist das erste Treffen. Das ist das Problem. Das ist das Beim ersten Treffen akzeptiere ich solche Geschenke nicht. Kann Sabrina das so, also brutal die Wahrheit sagen? In meiner Meinung nach, ja. Sie muss sagen, was hat sie gefällt. Ja. Ja, gut, Raja. Was meinen die anderen? Ja, Sir, ich denke auch. Sie sagen direkt, ob sie mag oder nicht. Und das erste Mal. Ja, erst einmal. So ganz brutal Paul sagen, das erste Mal, sowas geht nicht. Wir kennen uns doch nicht. So, warum hast du mir rote Rosen mitgebracht? Ob sie nicht direkt sagen, dann ich denke, Paul take it on another way. Take it for granted. Also wie er würde es anders denken, meinst du? Ja, rote Rosen sind nicht gut an erste Mal. Ja, rote Rosen. Was zeigen rote Rosen? Do you remember? I think no, we have not- Liebe. Liebe, genau. Liebe. So rote Rosen on the first day and a Strauß. Das ist ein Blumenstrauß. Ne?
They are Strauss, they're Blumenstrauss. A complete bouquet of red roses he gave her. And she could have said that. Also, rote Rosen schon beim ersten Treffen mag ich nicht. Ich glaube, dann ist in dieser Mitteilung ganz klar, Paul wird das verstehen. Er hat sich geirrt. Irren to make a mistake. And this is something that I've always used in situations with the other students. Never give a red rose or red roses to somebody of your age, single, on the first meeting. Das Blumen, es gibt auch eine Blumensprache. Richtig. So, was kann man hier anstelle Rosen geben oder anstelle rote Rosen geben? Vielleicht Weißen oder Schokolade. Schokoladen ist okay, Schokoladen ist okay, aber wenn man Blumen schenken möchte, dann welche Farbe? Nein, nicht weiß. Nein. Nicht weiß, nein. Rosa oder Weiß gelb. ist, Gelbe Rosen. Gelbe Rosen sind ein Zeichen für Freundschaft. Yellow Roses, Weißen ist für nur die Funeral. ja, Funerals. Genau. Ja. actually it's weiße Lilien. Correct. It's normally white lilies are meant for the funeral. And here I have seen the so-called florist, as he calls himself, or whatever big names they use. They put white lilies in a bouquet to be given at the time of a wedding. Yes. I don't know where that bouquet logic comes from. They just put whatever is possible. They also put some thorns in that, some like leaves which have thorns. Are they trying to tell you this is the ideal thing? White lilies means sooner or later one of you will die, and thorns means your marriage will be full of thorns. I've seen that here with florists. They give white lilies in that. You're trying to follow a Western culture. Flowers were never ever given to the groom or the bride. But this is Western culture which we don't know properly, and we are using that here. So, ich verstehe das auch nicht. Why can't you give just roses? Pink is good, rosa, das geht. Oder gelbe. Aber niemals Tulpen, again, wieder. Never give tulips also. Correct. Lilies or tulips are never gifted or presented at happy occasions. White lilies, definitely not. Definitely not. They are to be given at funerals. So here, I would have thought she would completely be direct with him. Rote Rosen geht nicht. Also mag ich nicht. Und beim ersten Treffen, rote Rosen. So tell Paul, don't try to go so far ahead on the first meeting itself. So man muss ein bisschen ganz brutal mit der Wahrheit sein. What about this one here? Situation 2. Was meint ihr? Come on, we have put in a lot of time here. Wir müssen schneller reagieren. Ja, vielleicht, hier ist möglich, dass man lügen. Lügen muss oder Ja. lügen soll. Zuerst Ja. lügen kann. Ja, Raja, go ahead. Zum Beispiel, ja, wenn man fragt, wie geht es dir, dann zuerst man reagieren, wie ich habe alles gut. Das ist ganz normal. Und wir können nur mit unserer Close Friend alle Probleme diskutieren, nicht mit
anderen. Das ist nur Tischen auch, ja, das ist nicht möglich auch. Ja, First thing we say, yeah, we are good. stimmt. Das stimmt. Can you say why it is true, the others? Raja meint hier, und ich stimme mit Raja zu, Raja meint hier, in Situation Nummer 1 kann man lügen. Hier geht es schon, meint er. Wie geht es David? Ja, gut, es geht ihm gut. Obwohl ich weiß, es geht ihm nicht gut. Seine Eltern streiten immer. Und er ist sehr, sehr gestört. Aber ich sage meiner Frau oder meiner Mutter nicht. Ich sage, ja, es geht ihm gut. Also warum lüge ich hier? Aus welchem Grund? Freund hat gesagt, bitte sagen Sie niemand. So- Niemandem. Niemandem. Mhm. So, einen guten oder enger Freund, ja, ich auch sage, okay, everything is good, ja. David hat kein Problem. Damit ich das Vertrauen meines Freundes nicht verletze. So that I don't spoil the trust of my friend. Remember, friendship is based on trust. Richtig. Ja, also the friend here trusts the other person. Also Max vertraut David. He has full trust in him. So he tells him the secret. And they share all secrets. So why should the friend break the trust? Why should he breach the trust? So with friendship here, it's fine. So it does not verletzen. Breach hier, verletzen kann man sagen. Ne? Wenn das Vertrauen ist verletzt, das mache ich nicht. I don't do that. This is the latest I have in my life also right now. I have a very good friend. My wife knows him, my schoolmate. He trusts me a lot. There are lots of things he shares with me. A few things I share with my wife. Now and then she asks, so how is he doing and how is he and how's she and so on. I don't breach their trust at all. Fine, everything is okay. So here I'll go with Raja. But what is this here, Raja? Hat sie gelogen? Die erste Frage. Ja. Ich glaube, es ist Solala, das bedeutet, sie darf ein Termin mit Kunden haben oder nicht. Wenn sie hat einen Kunden oder wenn sie hat einen Termin mit den Kunden, dann ist okay. Was hat sie sagt, ist okay. Aber wenn sie eine Besprechung nicht treffen, nicht beteiligt kann, Ja? das ist nicht gut, nicht okay. What she says is not correct. Wenn sie weiß, dass sie einen Termin mit den Kunden hat, sie hat schon die Besprechung abgesagt und dann nur mit den Kunden die Termin weiter gemacht
Ja, das ist gut. Sie müssen nicht die Besprechung zugesagt und dann die Termin nicht So, was bedeutet not dieser attend. Satz? Sie lügt. Was bedeutet dieser Satz hier? Hat Ihnen Herr Seibert nicht Bescheid gesagt? Okay, then it is Miscommunication. but one point I would like to say, she shouldn't have accepted both meetings at the same time first, and if it is an urgent meeting, something like that, yeah, she should have informed through somebody, and maybe here that point I missed. It is mistaken. She didn't learn. Raja, well said. The boss has called for a meeting and you have passed on the message to the boss through somebody else that you're in a Kundengespräch. Check. My boss calls for a meeting and I inform a colleague, please tell the boss I am in a Kunden meeting. Maybe that person informed or didn't inform, and I am asking my boss, oh, didn't he tell you? As I heard. I told him to tell you. Missverständnis. Vielleicht. Yeah, Anjali? Vielleicht, sir, Missverständnis. And Missverständnis or more than that, what would it be? The way I would analyze it as a boss. Maybe die Besprechung mit Chef ist nicht so wichtig. Oder vielleicht. Yeah, maybe. Why should you pass a message to the boss? When the boss calls for the meeting, inform the boss directly whether you are attending or not. Why should it go through a third party? You don't inform the boss through a third party. Please tell the boss I'm not coming. Did the boss ask you to come to a meeting through a third party? No. The boss sent you an email or a note. So, heute haben wir eine Besprechung um 3 Uhr. It is a direct message that came to you. Eine Besprechung um 3 Uhr findet im Zimmer Nummer so und so statt. It came directly. Remember, this is a German organization, and in fact, any organization for that matter. So you can't send a message back through some other person. The message came to you directly, also entweder absagen oder akzeptieren. Gut, ich werde da sein. Oder einfach Nein sagen. Tut mir leid. Zu dieser Zeit habe ich ein Kundengespräch und leider muss ich das Gespräch also Vorrang geben. Wenn ich damit schneller fertig bin, vielleicht kann ich auch dabei sein. And a third party announcement or a message to the boss is never on in an organization. So this looks suspicious to me. Hat Ihnen Herr Seibert nicht Bescheid gesagt? Why should Herr Seibert take the responsibility of informing the boss that Frau Günther is not coming to the meeting? Especially if Herr Seibert is not in the same department.
What is a good boyfriend of Frau Ger? Think about it, because this is giving us an insight into Deutsche Bürokultur. These topics are not meant for time pass, as you can see here. It says GI. Goethe Institute Prüfung. This is part of the exam material. And situations like these can be asked, and you may be expected to respond very quickly with just that minimal preparation. How would you react to this? Given this picture, think about it. Choose one picture, react. Because the expected vocabulary is with you. So, of course, one also needs experience, but here there's an eigene Meinung. These are social situations here. There's an office situation here. And this is a situation at home. Eltern und Kind, oder Mutter und Kind und Freund. So personal circle, family, relatives, friend circle, office, and sozial. What is being taught to us, or what is that we are expected to know, is how does one, also wie verhält man sich, wie benimmt man sich in solchen Situationen. Yeah, so have a look, think about it, see if you can do some extra reading about this. Und wir können dann weitermachen morgen. This is a K2 topic. I don't know if you can express a few words, maybe with K2. Und das machen wir dann morgen. Stellen Sie sich vor, dass auf der Erde keine Menschen mehr gibt. So, was würde sich in 10, 50, 1000 Jahren verändern? Total Konjunktiv 2. Few words are given. Eine Vision für die Zukunft, das Ende der atomaren Energie, adjective from atom, nuclear. Langlebige Überreste. Residues. Yeah. This is So of whatever we have done today, non-degradable, literally. The Natur vernichtet Großstädte. Do you think nature will then destroy cities? Und der Zerfall der Architektur, the downfall of architecture. What's glaubt ihr? For help, maybe you can have a quick look at this more short text. On your own, what would you say? Couple of sentences, K2. Was würde sich verändern? What would change, you think? So, was, wie und warum? Okay, so dann schließen wir hier heute ab. Hoffentlich habt ihr keine Fragen mehr.
So, nochmal dieses Thema diskutieren. Also Lektion 5 ist fast zu Ende. Und wie ich es euch versprochen